Okay, so one thing is for sure, that of all the methods of spreading Krishna consciousness, Harinam and book distribution are the most pure and potent. Но в одном у нас есть вера, уверенность, что Харинама и распространение книг — это наиболее могущественные, исполненные потенцией методы. Hold on here. Got it. Okay. Now Harinam is actually like heavy lifting, like Atlas trying to raise the world. Харинам — это подобно тому, как вот этот тяжелый груз штангу поднимать. Because we're trying to raise the ocean tide. Это подобно тому, как мы океан вот поднимаем, то есть попытаемся поднять уровень океана. Engaging in Maha-Harinama-Sankirtane is the culmination of all transcendental realization and all knowledge. Маха-Харинама — это объединение всего трансцендентного знания. See, Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur says, if all it is to be taught and all it is to be learned, the culmination of everything is the congregational chanting of the holy name. Вот Вриндаван Дас Тхакур, он говорит, что объединение всего знания, всего, что можно изучить, оно есть в совместном воспевании святого имени. So, transcendental book distribution is ultimately meant to convince everyone to join Lord Chaitanya's Sankirtan movement and chant and dance in ecstasy. Трансцендентное распространение книг, оно предназначено для того, чтобы вдохновить всех людей воспевать и танцевать, воспевать святое имя, танцевать в экстазе. The books are considered to be Brihad Mridanga, not that it's superior to Harinam, but it has more efficacy, superior efficacy, that the books can go so many places that we can't bring the kirtan. People will take books home, they'll take them to other countries, they'll sit on their shelf. We have that saying, it has a shelf life. Like if you buy like yogurt or something, if after 2 weeks it expires, but the book can sit on the shelf for 30, 40 years, and maybe the person who got it, their son or daughter, 30 years later, reads it and becomes a devotee. There's experience of that. That's enough, you can translate. И что касается распространения книг, это называется Брихат Мриданга, но это не значит, что распространение книг, оно превосходит Харинам. Это просто значит, что распространение книг, оно более, как помогает более широко распространить, что ли. То есть книги, они могут попасть в самые удаленные уголки, и они могут попасть на какие-то полки книжные, да, и это не как какой-то йогурт, который испортится через несколько дней, а эти книги могут стоять десятками лет, и в какой-то момент они подействуют, то есть на кого-то они повлияют, эти книги. So when we go in public, we want to attract people to Lord Chaitanya's movement of love of God. Когда мы выходим на улицу, то мы привлекаем людей вот этой любовью к Господу, которую давал Господь Чайтанья. In the wonderful chapter, Lord Chaitanya in 5 features, the Adi Leela chapter 7, where it's describing how the members of the Panchatattva caused the rains of love of Godhead to fall, and without discrimination, who is fit, who is unfit, they simply broke open the storehouse of love of Godhead and distributed the contents. You can translate that. В Ади Лиле есть очень хорошее описание, как Панчататтва, Господь Чайтанья, они распространяли без всяких ограничений эту любовь к Богу. Они взломали эти замки на хранилище любви и раздавали всем. It's described that Lord Chaitanya's Sankirtan movement is so wonderful that it could interest all classes of men in the subject matter of love of Godhead. И вот это движение Господа Чайтаньи, оно
удивительно тем, что оно заинтересует все виды, все уровни разных живых существ любовью к Богу. То есть они вдохновляют все виды, все разновидности живых существ. So it's a big mission, but at the same time, on a regular daily basis, there are perceivable victories and triumphs. То есть это большая, кажется, огромная задача, но в такой обычной жизни это как регулярные усилия, то есть они приводят к чему-то, эти усилия, к каким-то конкретным достижениям. And our own individual sadhana on a daily basis, chanting very good rounds, and our vandanam, our prayer life. То есть нужно иметь хорошую садхану, воспевать регулярно, то есть все выполнять вот эти правила. We say I had good sadhana or strong sadhana, but the real thing is strong sadhana and good sadhana is based on going deeper as I possibly could in Krishna Sambandha, reciprocation with Lord Krishna, my ultimate friend and Lord and love of my life. Вот когда мы говорим о хорошей садхане, тут речь больше идет о глубоких отношениях, о самбандхе, когда мы понимаем, что Господь Кришна — это все, это, как мой друг, это все в моей жизни. And that is what does it say? The nectar for which everyone is anxious. This Sankirtana movement can enable everything else in the material world, politics or any other type of idea of how to be happy, will not enable, but ultimately disable people, enable you to not partially, but fully taste the nectar, which we're always anxious. Это движение Санкиртаны позволяет ощутить нектар, который все так жаждут, ищут. И все эти политики, все эти люди, которые пытаются, казалось бы, что-то давать, на самом деле все это и нектар, то есть там ничего нет. So if we can perform our Harinama-Sankirtane, striving for that level of sincerity and purity, people will be very much attracted. Если мы будем стараться распространять этот Харинам на этом уровне искренности, то люди, они будут привлекаться, естественно, они будут привлекаться этим. The Bhagavatam's second canto, Krishna consciousness results in immediate suspension of the waves and whirlpools of the modes of material nature. Who could fail to be attracted? В Бхагаватам во второй песне есть описание, где говорится, что я плохо расслышал, что можно преодолеть это влияние гун и привлечься Господом, похоже так. And those who were very covered over, if they see us repeatedly, one day they're going to say, what is this all about? And I've been seeing you guys for years, and you guys are really good people. Their heart will melt, and their consciousness will become open. То есть через какое-то время сердца людей, они расплавятся, они откроются, и, то есть возникнет этот контакт. So now Krishna consciousness movement is 55 years old, since 1966. Вот сейчас это движение сознания Кришны, ему всего 55 лет, если считать 66-го года. And in Russia and the adjoining countries, it's now 50 years old, 1971. А в России 50 лет можно считать, с 71-го года, если... So we see the hard work, especially in Russia, of, the first devotees, Ananta Shanti, who risked their lives and were just so determined to establish Krishna consciousness there. What is the glorious result? That now there are tens of thousands of devotees and hundreds of thousands, even millions of books distributed, and Prabhupada even predicted that the fall of the communist regime would take place by the introduction of Krishna consciousness. This is
gigantic, and it's in a short span of time, just a few decades. Вот, ну и благодаря таким, как это сказать, героическим усилиям первых преданных, вот особенно Ананташанти Прабху, они, ну, как в очень опасных ситуациях были, они пытались распространять сознание Кришны. Но мы видим сейчас, что сознание Кришны в России, оно распространяется очень широко, сотни тысяч, миллионы преданных, миллионы книг распространяются. И можно сказать, что это гигантская, ну, как работа, да, то есть это гигантские изменения произошли за такое короткое время, всего за 50 лет. So, we're all equal God brothers, but by the order and intelligent design of Lord Chaitanya, we've taken our birth in different places, and we use our natural proclivity as residents or natives of a certain place to use that natural ability to be and live in that place and preach to the people of that place. Arguably Russia, which had, you know, the atheistic communistic doctrine there for so long, it's, I think, harder than here in the United States, which here the problem is more that people have been bewildered by sense gratification. In the minds of those who are too attached to sense gratification and bewildered by such things, the resolute determination and devotional service doesn't take place. But whatever the varying degree of difficulty or easiness or this way or that we apply the principles of Lord Chaitanya's Sankirtana movement with our full strength and conviction, faith and realization, and the result will be very glorious by the will of Lord Chaitanya. Вот, ну, мы все братья, то есть он так говорит, что все мы на самом деле братья в Боге, вот, но по вот этой воле, по вот этому устройству Господа Чайтаньи мы оказались в разных местах, и мы можем проповедовать это сознание Кришны в соответствии с теми обстоятельствами, в которых мы находимся. Ну, допустим, коммунистические страны, тут атеистическая вот эта концепция навязывалась очень долгое время. Вот. Ну и поэтому свои есть какие-то тут трудности. Он говорит, здесь, на Западе, в Америке, очень сильно распространено вот это чувственное наслаждение, то есть вот эти вещи, связанные с наслаждением чувств, и тут тоже есть свои трудности. Но тем не менее, мы можем продолжать вне зависимости от тех обстоятельств, в которых мы находимся. One thing that's helped me, of course, you know, I'm older now, and as you're younger, it'd be more recommended to do as many hours of active service as possible. But I like to chant personal japa as much as I can, and I found that that's given me, among other things, insight and realization as to, you know, how things are going on, as I've tried to express just now. Ну, вот что мне лично помогает, конечно, у нас есть разница в возрасте, я уже пожилой, вы молодые, вам, конечно, делать больше активных каких-то вещей, больше такого активного служения. Но вот я могу сказать за себя, что мне помогает сейчас больше джапа, то есть я погружаюсь в это воспевание больше и больше, это помогает мне сильно. Okay, I think I answered the question as best I could. Я попытался ответить на вопрос, насколько хорошо, насколько я могу. I'm very sorry for the technical difficulties. Haribol. Hare Krishna. So tell me, how has everything been going this year? The COVID and all that wasn't too bad? Ну, как все проходит в этом году, он спрашивает. Не так все плохо из-за этого ковида или, ну, что там? Нет, все хорошо, люди танцуют, поют. Прабху, вы переводите, мне кажется, у вас лучше получится. Давайте. Ковид боится. Everything's fine. People react nicely and they dancing. They join to us sometimes. I think I find that
people have been put under more pressure and anxiety. So the Harinam is more of a, they see it as a more happy thing, and it stands out more as something, as what it is, something wonderful. They can recognize it better. Ну вот его опыт такой, что из-за вот этих беспокойств, что людей вот держат в таких вот этих условиях, вот этот карантин, то наоборот люди раз в 10 лучше воспринимают Харинаму, потому что нет таких вещей. Но это и мой тоже опыт. У нас вот тут то же самое на Тенерифе, я бы сказал. Потому что I also have same experience because we now make Harinam in Tenerife, in Canarian Island. And also no any festival, nothing happened, only Harinam. And people participate because nothing, no any carnival. Before always some carnival, some music, right. but now nothing. Only Harinam, only devotee. It's very nice. I think it's much better. Ну, я сказал то, что тут было. Yeah, and if they see everyone else is stressed out and anxiety, but the devotees are just happy and blissful, they're like, wow. Вот, то есть все люди, да, они обеспокоены, ну как, ну вот это все равно в той или иной степени, а при этом они также счастливо поют и танцуют. И это вдохновляет, многих это вдохновляет. All right. Very nice. А спросите, может быть, есть какие-то истории с Харинам, вот как люди меняются, или вашим приходят, там, или просто становятся преданными, может, есть что-то интересное? Ну, Прабху, вы давайте переводите. Prabhu, maybe you can share some story how people changed, how their lives were changed, and maybe somebody will come to ashram or. Oh yeah, well, there's a devotee named Mahotsaha. He's one of the biggest book distributors in the world now, definitely in America. And he was just a college student walking by the Harinam in Union Square in 2014, and he was immediately attracted to the holy name. You know, he's wearing, he looked like a Jimi Hendrix with a big afro, and he just looked like a completely stoned out rock and roll guy. And he just sat down on the mat, and his first service was to play these maracas, just sitting there. He couldn't even sit cross-legged. His legs are all like out. And so now he's like one of the greatest book distributors in the world. And we have now a very nice devotee here. His name is Prabhu Vishnu. He's a disciple of Kadamba Kanana Maharaj. And he got a book from Mahotsaha 4 years ago, and now he's like the temple commander, and he can do all kinds of things, cooking for the deities, he can give class, he's congregational preaching, everything. So, I mean, yeah, it makes devotees, and people they come to the temple. The temple here in New York is a very nice building. It's a big building. There's lots of rooms. There's lots of facility. And we weren't able to be here for so many years up until a year and a half ago because of a court case. But now that we're here, the Harinam is just helping the temple so much. And things are just expanding a lot. Anyway, okay, translation. Okay. It's what's the name devotee? Mahotsaha, like Mahotsaha. Mahotsaha. В 2014 году они пели Харинаму, и вот такой присоединился очень странный человек, такие волосы, как у Джимми Хендрикса, он говорит, вот такой. Ну и вообще, он вел себя странно, он даже так, как преданный, сесть не мог, скрестить ноги. Но сейчас он, похоже, лучший в мире распространитель книг, то есть он очень много книг распространяет. Вот он очень хороший преданный, стал очень такой энтузиастично вдохновленный. И 4 года назад он распространил книгу одному человеку. И вот этот человек сейчас стал президентом храма. Вот Прабху Вишну, как я понимаю, его зовут Прабху Вишну.
Прабху. Вот, и, ну, он говорит, что появляются, то есть приходят люди, у них там в Нью-Йорке, как я понимаю, большой храм, и, ну, то есть долгое время он как не развивалось ничего, а сейчас все начинает развиваться, то есть, как я понимаю, приходят люди новые, и так это все расширяется. Вот, кратко. There's a very nice Mataji, her name is Ishvari Janava. She lives in Vancouver, Canada. She's actually Russian, but she's lived there her whole life. Her family has grown up, and she was very inspired to see what we were doing, and she started her own daily Harinam there about 7 or 8 years ago. So that's another thing. You inspire people in other places to take it up. And they make devotees and expand the thing there. Name Mataji Ishvari Janava. She's a Russian, but she lives in Canada. She's the disciple of Vancouver, yeah, I understand. Ishvari Janava, вот Матаджи, он про нее рассказывает, она в Канаде живет, в Ванкувере, и уже 7 лет она очень вдохновилась тоже Харинамой, как я понимаю, от него, и уже 7 лет они проводят там Харинаму регулярно, и постоянно там новые появляются преданные, ну и тоже расширяется все. Вот так. Yeah, but then again, the satisfaction to please the Lord by chanting his holy names, you feel that satisfaction on a moment-to-moment basis every day of your life. That should be like the threadbare source of your inspiration. And, other thing, we have to be very broad-minded. There's a happiness on many different levels. Ну, он говорит про счастье, которое приходит, когда мы пытаемся удовлетворить Господа воспеванием святого имени. И это подобно такому канату, что ли, который нас держит. Но и также он говорит, что надо быть широкомыслящим, ну, в том смысле, что вот мы должны, ну, как я понимаю, быть удовлетворенным на разных уровнях, то есть получать удовлетворение. Что-то такое. All right. I know, what time is it now for you? 8 hours. It's like about 8:40 at night. Ну, то есть уже время много, он говорит, да, у нас тут. Almost 9. Almost 9 o'clock. All right. I could keep going, but for you, it's kind of late. We can do again if you like. Try better next time to be on time. Yeah, sure. We will love to. Thank you very much. You're entering into the present. Do people get excited about Christmas there? Christmas? Там вдохновлены люди этим Новым годом? Sure. Или как? Или беспокоятся? Yeah, so this is the arguably one of the best times of the year. People get sentimental with today, December 6th. So next 18 days, just really go for it. Ну, то есть он говорит, что люди вот вдохновлены этим сентиментом, они могут как, ну, можем пользоваться. На самом деле у нас больше, потому что у них только до 25-го, что ли, ну так вот. You go Christmas marathon, the Prabhupada marathon, to please Prabhupada. Так мы можем удовлетворить Шрилу Прабхупаду, это марафон Прабхупады. Thank you very much for giving me your association, Prabhus. Thank you so much. Yeah. All right, Boom. We'll see each other someday. If maybe you come here or I go there, or we see each other in Mayapur or Vrindavan, but definitely let's make a reservation for Goloka Vrindavan someday. Может, вы приедете ко мне, или, может, я приеду к вам, или, может, мы в Майяпуре встретимся, но, несомненно, у нас там зарезервировано место на Галоке Вриндавана, и там мы увидимся. All right, Krishna. All glories to Prabhupada. Thank you very much. Thank you so much. Hare Krishna. Jai.